Vocabulary phrases sentences. Number 1 ornament គ្រឿងលម្អ Number 2 necklace ខ្សែក Number 3 I don't remember exactly ខ្ញុំពិតជាចាំមិនច្បាស់ទេ Number 4 ruby clover shaped pendant បន្តោងរាងដូចផ្កាឈូក Number 5 good luck សំណាងល្អ Number 6 vintage style រចនាបថមានគុណភាព Number 7 work hard ប្រឹងប្រែងធ្វើការ Number 8 earn more money រកលុយបានកាន់តែច្រើន At the last number 9 how much does it cost តើវាថ្លៃប៉ុន្មាន Conversation about jewelry Conversation about jewelry សន្ទនាអំពីគ្រឿងអលង្ការ What's your favorite item of jewelry? What's your favorite item of jewelry? តើគ្រឿងអលង្ការមួយណាដែលអ្នកចូលចិត្តជាងគេ Well, I have quite a lot of ornaments, but my favorite one is the necklace. Well, I have quite a lot of ornaments, but my favorite one is the necklace. ខ្ញុំមានគ្រឿងលម្អច្រើនណាស់ប៉ុន្តែមួយដែលខ្ញុំចូលចិត្តគឺខ្សែក When did you buy it? When did you buy it? តើអ្នកទិញវានៅពេលណា I don't remember exactly when, but I guess I bought it years ago. I don't remember exactly when, but I guess I bought it years ago. ខ្ញុំពិតជាមិនចាំច្បាស់ថាពេលណាទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាខ្ញុំបានទិញវាកាលពីប្រហែលឆ្នាំមុន What's it made of? What's it made of? តើវាធ្វើពីអ្វី It's made of silver. It's made of silver. វាធ្វើពីប្រាក់ How does it look? How does it look? តើវាមើលទៅដូចម្ដេច It looks gorgeous with a ruby clover shaped pendant. It looks gorgeous with a ruby clover shaped pendant. វាមើលទៅស្រស់ស្អាតជាមួយនឹងបន្តោងដែលមានរាងដូចផ្កាឈូក Why do you like it? Why do you like it? ហេតុអ្វីបានជាអ្នកចូលចិត្តវា I believe it can bring me good luck in everything I do. I believe it can bring me good luck in everything I do. ខ្ញុំជឿថាវាអាចធ្វើឲ្យខ្ញុំសំណាងល្អនៅក្នុងអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលខ្ញុំធ្វើ What's special about it? What's special about it? តើមានអ្វីពិសេសអំពីវា I love the vintage style of my necklace. It really goes with my classic dresses. I love the vintage style of my necklace. It really goes with my classic dresses. ខ្ញុំចូលចិត្តរចនាបថដែលមានគុណភាពល្អនៃខ្សែករបស់ខ្ញុំវាពិតជាសមជាមួយរ៉ូបបុរាណរបស់ខ្ញុំ Does it remind you of something? Does it remind you of something? តើវារំលឹកអ្នកអំពីអ្វីមួយទេ Yes, I spent my first month's salary buying it so the necklace encouraged
just me to work hard and earn more money every day. Yes, I spent my first month's salary buying it. So the necklace encourages me to work hard and earn more money every day. ចា៎ខ្ញុំបានចំណាយប្រាក់ខែដំបូងរបស់ខ្ញុំដើម្បីទិញវាដូច្នេះខ្សែកនេះលើកទឹកចិត្តខ្ញុំឲ្យប្រឹងប្រែងធ្វើការនិងរកប្រាក់បានកាន់តែច្រើនជារៀងរាល់ថ្ងៃ How much does it cost? How much does it cost? តើវាថ្លៃប៉ុន្មាន Around $400 if I'm not mistaken. Around $400 if I'm not mistaken. បើមិនខុសប្រហែល$400 Do you usually wear it? Do you usually wear it? តើអ្នកតែងតែពាក់វាទេ Yes, I just wear it all the time. I'll be missing it if I don't see it. Yes, I just wear it all the time. I'll be missing it if I don't see it. ចាស់ខ្ញុំពិតជាពាក់វាគ្រប់ពេលខ្ញុំនឹងនឹកវាប្រសិនបើខ្ញុំមិនបានឃើញវា Vocabulary phrases sentences Number 1 ornament គ្រឿងលម្អ Number 2 necklace ខ្សែក Number 3 I don't remember exactly ខ្ញុំពិតជាចាំមិនច្បាស់ទេ Number 4 Ruby clover shaped pendant បន្តោងរាងដូចផ្កាឈូក Number 5 Good luck សំណាងល្អ Number 6 Vintage style រចនាបថមានគុណភាព Number 7 Work hard ប្រឹងប្រែងធ្វើការ Number 8 Earn more money រកលុយបានកាន់តែច្រើន At the last number 9 How much does it cost តើវាថ្លៃប៉ុន្មាន Thank you